Hello everyone, ఈరోజు మనం bicep size and shape development workout తెలుసుకోబోతున్నాం. Let's pump our biceps. So friends, welcome to Krish Health and Fitness. నా పేరు చైతన్య కృష్ణ, బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. తెలుగులో మంచి ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Krish Health and Fitness. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. మరింకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఈరోజు మన వర్కౌట్ ఫార్ములా 1 వార్మప్ సెట్, 2 వర్కింగ్ సెట్స్. వర్కింగ్ సెట్స్లో మనం వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ రెపిటేషన్ తగ్గిస్తూ చేయాలి. ఇలా ప్రతి వర్కౌట్కి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సో మన ఫస్ట్ వర్కౌట్ కేబుల్ కర్ల్స్. మనం ఏ వర్కౌట్ అయినా సరే వార్మప్ సెట్తో స్టార్ట్ చేయాలి. లైట్ వెయిట్ 20 repetitions. ఈ వర్కౌట్లో కీ పాయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్. నేను ప్రతి రెపిటేషన్ కూడా హోల్డ్ చేసి స్లోగా రిలీజ్ చేస్తున్నాను. దట్స్ కాల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే మనకి బైసెప్ సైజ్ ఆర్ షేప్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో మన సెకండ్ వర్కౌట్ సీటెడ్ హ్యామర్ కర్ల్స్. హ్యామర్ కర్ల్స్ అనేది లోవర్ బైసెప్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. సీటెడ్ పొజిషన్లో చేయడం వల్ల స్వింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో బైసెప్ మీద బెటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ హ్యామర్ కర్ల్స్ చేసేటప్పుడు 1 సెకండ్ హోల్డ్ చేసి స్లోగా రిలీజ్ చేయాలి. సో దాన్ని టైమ్ అండర్ టెన్షన్ అంటారు. సో ఈ టైమ్ అండర్ టెన్షన్ వల్ల బైసెప్ మీద ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతుంది. దాని ద్వారా సైజ్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ బార్బెల్ డ్రాగ్ కర్ల్స్ అండ్ నార్మల్ కర్ల్స్ మిక్సింగ్ అనమాట.
సో దీని ద్వారా లోవర్ బైసెప్ అండ్ బైసెప్ పీక్ రెండు డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ ఈ వర్కౌట్లో కూడా మెయిన్ కీ పాయింట్ కాన్సన్ట్రేషన్. మనం మజిల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడే సైజ్ అండ్ షేప్ రెండు డెవలప్ అవుతాయి. సో కీ పాయింట్ ఈజ్ మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్. మన లాస్ట్ వేరియేషన్ ప్లేట్ కర్ల్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫినిషింగ్ వర్కౌట్ అండి. ఇది లోవర్ బైసెప్, అప్పర్ బైసెప్, ఓవరాల్ బైసెప్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. బైసెప్ పంప్కి బెస్ట్ వర్కౌట్, అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి వెయిన్స్ బయటికి రావడానికి బెస్ట్ వర్కౌట్ అనమాట. ఈ వర్కౌట్లో మనం మ్యాక్స్ రెపిటేషన్స్ చేయాలి. అంటే మనం చేయగలిగినంత వరకు, ఇంకా చెయ్యలేను అన్నంత వరకు మనం చేయాలి. దట్స్ కాల్డ్ మ్యాక్స్ రెపిటేషన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా బైసెప్ సైజ్ అండ్ షేప్ డెవలపింగ్ వర్కౌట్స్. ఈ వర్కౌట్స్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి, బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్, ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కీప్ మేకింగ్ దోస్ క్రిష్ ఫిట్నెస్ గెయిన్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం జిమ్కి వెళ్తున్నాం అంటే మన ఫిట్నెస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినట్టు. జర్నీలో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ప్రజెంట్ మన బాడీ కండిషన్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఒకసారి మెజర్ చేసి నోట్ చేసుకోవాలి మన హైట్, వెయిట్ అండ్ బాడీ కండిషన్. ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ అండ్ బ్యాక్ వ్యూ ఫోటో తీసుకొని ఉంచుకోవాలి. అలా అయితే మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎలా ఉన్నాం, ఎండ్ ఆఫ్ ద 12 వీక్స్లో మనం ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేసామో తెలుస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది.